హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఇవాళ మళ్ళీ నేను కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసానండి. అదేంటంటే ఈ ఎలిఫెంట్ ఫేస్లో ఉండే ఫోన్ కమ్ పెన్ హోల్డర్ అనమాట. ఇది చూడడానికి చాలా క్యూట్గా చిన్నగా ఉంటుంది. దీంట్లో మనం పెన్స్ పెట్టుకోవచ్చు, ఇంకా ఫోన్ కూడా హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ హోల్డర్ అందరికీ యూజ్ అవుతుంది అనేసి నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ హోల్డర్ని ఎలా తయారు చేయాలి అనేది ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఈ వీడియోలో ఇస్తానండి. నా వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. అప్పుడే ఇది ఎలా తయారు చేశాను అనేది మీకు బాగా అర్థం అవుతుంది. ఓకే, ఇంకా లేట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఫస్ట్ ఒక పేపర్ తీసుకొని మనం దాని మోడల్ని డ్రా చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే, హైట్ వచ్చేసి 8 సెంటీమీటర్స్, ఇంకా అక్కడ గ్యాప్ 2 సెంటీమీటర్స్, అండ్ మనకి ట్రంక్ దగ్గర 1 సెంటీమీటర్ ఉంటుంది, అటు హాఫ్ ఇటు హాఫ్ ఉంటుంది, మధ్యలో 5 సెంటీమీటర్స్, అండ్ లెగ్స్ వచ్చేసి 1.5 సెంటీమీటర్, అండ్ లెగ్స్ మధ్యలో ఖాళీ వచ్చేసి 3 సెంటీమీటర్స్, అండ్ లాస్ట్ లెగ్ ఆల్సో 1.5 సెంటీమీటర్, అండ్ టోటల్ లెంత్ వచ్చేసి 14 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, పైన మనకి ఈ లెంత్ వచ్చేసి అక్కడ వరకు 10 సెంటీమీటర్స్. ఈ మెజర్మెంట్స్తో మనం ఇలా ఎలిఫెంట్ ఫేస్ని డ్రా చేసుకోవాలండి. ఇలా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత మనం ఈ పేపర్ని కట్ చేసుకుందాం. ఇలా కట్ చేసుకున్న పేపర్ని మనం కార్డ్బోర్డ్పై ట్రేస్ చేసి సేమ్ షేప్లో ఎలిఫెంట్ ఫేస్ వచ్చేలాగా కట్ చేసుకోవాలి. కార్డ్బోర్డ్ని కూడా సిమిలర్గా వచ్చేలాగా 2 కార్డ్బోర్డ్స్ కట్ చేసుకోవాలండి సేమ్ షేప్లో. నెక్స్ట్ ఈ 3 పీసెస్ మనకు అవసరం అవుతాయి. 3 పీసెస్ కూడా 5x6 మెజర్మెంట్స్లో ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఒక పీస్కి మాత్రం నేను వీడియోలో చూపించినట్టుగా అలా ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉండాలండి, 1/2 ఇంచ్ లెంత్లో. దాన్ని మనం బేస్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ పీస్ అనేది అక్కడ ఫిట్ అవ్వడానికి మనం ఆ ఎలిఫెంట్ ఫేసెస్కి చిన్న చిన్న హోల్స్ పెట్టుకోవాలండి. అంటే ఆ హోల్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం ఆ పీస్ కిందకి వెళ్ళిపోకుండా సెక్యూర్గా ఉంటుంది. 2 కూడా సేమ్ లెంత్లో కరెక్ట్గా సేమ్ పొజిషన్లో ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. ఓకే, ఇలా ఇవి 2 కరెక్ట్గా ఫిట్ అయ్యేలాగా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం దీనికి పేపర్స్ అతికించుకుందాం. నెక్స్ట్ హోల్స్ రెండింటికి కూడా అలా కట్ చేసుకుని పెట్టుకున్నానండి. ఇప్పుడు మనం వీటిని అతికించేసుకుందాం.
చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మన క్యూట్ లిటిల్ ఎలిఫెంట్ ఫేస్ ఫోన్ కమ్ పెన్ హోల్డర్ రెడీ అయిపోయింది. ఈ వీడియో అందరికీ యూజ్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. నా వీడియోని చివరి వరకు చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి, అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.